బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీనందిని వ్లాగ్స్. సో ఎస్ గైస్, ఈరోజు వచ్చేసి మేము హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాం అనమాట. ఇట్ వాజ్ అ సడన్ ప్లాన్. అంటే ఆఫ్టర్ ఎన్ని మంత్స్, ఆఫ్టర్ 3 months అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్. సో ఎస్, హాయ్, ఎట్లున్నారు? అందరు బాగున్నారా? ట్రిప్ అంటే అందరం ఫ్యామిలీ వెళ్తున్నాము కార్లో. హాయ్ జ్యోతక్క, మా అత్త, మా మమ్మీ. టోటల్ 9 hours జర్నీ అంట ఫ్రమ్ బెంగళూరు. మేము బయలుదేరింది 5 o'clock బయలుదేరాం. ఇప్పుడు సంథింగ్ అరౌండ్ 6 o'clock వస్తుంది. నాకు తెలిసి మేబీ మేము ఒక 2:30 అట్లా రీచ్ అయిపోతాం. 1:30, 2:30. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు ఇప్పుడు ఒక గెస్ట్ వచ్చారు. టెంపుల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కాగాము. ఇప్పుడే తిన్నామా? అట్లా అంతేం బాగాలేదండి. దోశ బాగుంది, ఇడ్లీ బాగుంది, ప్లేన్ దోశ బాగాలేదు, పూరి బాగాలేదు. అమ్మ కాఫీ తీసుకున్నారు, అది బాగాలేదంట కదా, అంత బాగాలేదు టేస్ట్ ప్రకారం. పర్వాలేదు, హైవేలో అంటే ఇంత మాత్రం. ఇంకా నాకు తెలిసి ఇంకొక 2 hours అట్లా హైదరాబాద్ రీచ్ అయిపోతాం. 2.5 hours ఇంకా. ఇప్పుడు కూడా మేము కర్నూలు అనుకుంటా. కర్నూలు దగ్గర ఉన్నాం. కర్నూలు దాటామనుకోండి, తెలంగాణ బార్డర్ ఎంటర్ అయిపోయింది. థమ్స్అప్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఫోన్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు రీచ్ అయిపోయామన్నమాట హైదరాబాద్. ఇంకొక ఐ గెస్ 5 to 15 minutes. ఓ ఎస్ గైజ్, ఇప్పుడైతే మనం రూమ్కి రీచ్ అయిపోయాము. మేము వచ్చేసి ద హైదరాబాదీ జిమ్ఖానా క్లబ్లో ఉంటున్నాం. ఇది వచ్చేసి జూబ్లీ హిల్స్లో ఉంది. సో మేము ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడే స్టే చేస్తాం. ఇప్పుడైతే మేము 2 rooms తీసుకున్నాం అనమాట. ప్రాపర్టీ టూర్ మీకు చూపిద్దామని చూపిస్తున్నాను. సో ఎస్, ఎంజాయ్. ఇప్పుడే మేమైతే రూమ్కి వచ్చేసాము. అంటే ఇదే ప్రాపర్టీలో మేము చాలా రోజులు ఉంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద హైదరాబాదీ జిమ్ఖానా అనమాట. జిమ్ఖానా క్లబ్ ఇది. సో ది స్టే హియర్. అయితే మేము వచ్చేసి ఈరోజు 2 rooms తీసుకున్నాం. ఒకటి మమ్మీ డాడీ, ఒక దాంట్లో నేను మాట్లాడుకుంటాం. ఒకటి వచ్చేసి డబుల్ షేరింగ్, ఒకటి వచ్చేసి దిస్ లైక్ 2 beds అనమాట. అంటే సపరేట్ అయితే బాగుంటుందని. ఇది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఉండబోతున్నాను. సో ఎస్, ఎప్పుడు వచ్చినా వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా 2 rooms తీసుకుంటాం అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ నా ఫేవరెట్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ, మిల్క్ పౌడర్ ఇచ్చారు, ఎవ్రీడే మిల్క్ పౌడర్. And so yes, I'm loving it.
నేను మా అత్త ఒక రూమ్ షేర్ చేస్తున్నాం అనమాట. నాకు ఈ పెయింటింగ్ బాగా నచ్చింది. డాడీ నీ ట్రీట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను గైస్. వచ్చి మళ్ళీ ఈవినింగ్ టెంపుల్కి వెళ్ళాలి. అంటే మేము ఎప్పటి నుంచో వెళ్ళి అమ్మవారి టెంపుల్కి వెళ్తాం. సో ఎస్ గైజ్, ఇది వచ్చేసి ద ఈపియాన్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ అనమాట. ఇక్కడే అన్ని డాడీ నీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటుంది. ఇది వచ్చేసి హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్లో ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే వితౌట్ మనకి త్రూ ఇంజెక్షన్స్ అంటే త్రూ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ మనకి ఈ నీ పెయిన్స్ అనేది తగ్గిస్తాం జరుగుతుంది. సో మన బ్లడ్ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న ప్లాస్మాతో చేస్తారు. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ సచ్ అ నైస్ ప్రాసెస్. అంటే ఆపరేషన్ అవేమి లేకుండా చేస్తారు. ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్లీ అమెరికన్ బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్ అండి. ఇక్కడ ఫౌండర్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈపియాన్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ డాక్టర్ సుధీర్ దారా గారు అండ్ డాక్టర్ మినాల్ చంద్ర గారు. డాక్టర్ మినాల్ చంద్ర గారితో నేను చిన్న టాక్ సెషన్ చేశాను. దే ఆర్ రియలీ ఫ్రెండ్లీ గైస్. So actually, I want to know about the information about Econi. Yeah. And first of all, can you tell your name? Yeah. So I'm Dr. Meenal Chandra, and I am co-founder of EPION Pain Management Center and a senior pain physician consultant here. So EPION is a pain management center, and EPION means Goddess of Pain Relief. So that's how we selected that name. And this is the first multidisciplinary pain management center which was started in south of India. So Dr. Sudhir Dara, who is the founder, and myself, Dr. Meenal, we have started this 6-7 years back. Till now, we have treated more than 15,000 patients, and the speciality of my clinic is regenerative therapy. So what is regenerative therapy? Is using patient's own blood to regenerate. Okay. So now, as age will progress, the body parts, all the muscles, ligaments will degenerate, right? And knee pain is a very common pain because of the loss of cartilage. So it can happen to young patients after injury, it can happen to old patient, it can be because of any trauma, any sports injury. So whatever is the reason, we identify, we have a special machine, we identify, and then we plan a protocol. Each patient will have its own protocol. So then we take some amount of blood from patient's own cells, and then we prepare growth factors. We have a special technique, and then we prepare those growth factors and inject wherever there is loss of cartilage or there any damage to the tissue. Slow it improves. So there is no side effects, no complications. You don't need any bed rest, and the patient can resume their work from the next. And you can tell about the food diet and all, like anything particularly it should be followed or weight. See, when it comes to knee, your weight will play a very important role. Okay, so there is no specific food that will improve the cartilage. There are some foods like nuts, almonds, and all those things, which they say that it can improve, but as such, by and large, only specific foods are not going to help. But what is the role of diet here in knee pain management is very important, because more the weight, more the knee will get straight. Okay, so weight reduction will definitely play a very important role. So as such, dietary restrictions are not there, but how we tell our patient is to cut down on the quantity of food. When you talk about dietary restrictions, it is not consistent. When you want to lose weight, it has to be consistency over a period of time. Yeah. So we are, in my experience here, we advise all our patients that to cut down on the quantity of the food rather than choosing a specific food. Yeah. So any guarantee, like normally we do normal knee operating, people will tell under 5 years to it's like for 10 years. With this one, how much? See, in medical field, there is no guarantee for anything. Okay, you go for a surgery, there is no guarantee that there will be success or there won't be success. But by and large, we know that if you treat 100 people, how many people are going to be happy and how many people will have bad results. So in our treatment, the success rate in our clinic is around 80 to 85%. That means when I treat 100%, at least 80-85 people are happy. Okay, so rest of the 15 people are also better only, but maybe we did not reach up to their expectation. Okay. Like I mentioned, there are no side effects, no complications, and depending upon patient's habit, depending upon patient's condition, depending upon the daily routine, this will help in giving more success. Definitely, this regenerative or PRP is not a short-term treatment; it's a long-term solution. Okay, but long-term it can be for 5 years, 10 years. It
depends upon how the patient is helping himself in following the lifestyle modifications. Yeah, and Nippon is only about knee treatment or back, neck, anything? No, EPON is a pain management center. Okay. When we talk about pain management center, it's a new specialty. Okay. So what people think is that we only manage pain. No, we manage pain by identifying the correct cause of pain. So we deal with all type of pain, starting with head to toe. So if it's migraine, we have spondylitis, sciatica, frozen shoulder, we have neuralgic pain, herpes infection pain, then we have intercostal neuralgia, trigeminal neuralgias, knee pain, ankle pain, sports injuries, cancer pain. So there are like all kind of pain. We identify the cause and treat it. Because medicines, rehab, physio plays an important role, but only these things are not going to take away your pain. So any chronic pain, we have to identify the cause. So here in EPON, we treat all chronic pain. And is this the only branch or? So we have a branch in Chennai which is running good, and now we are opening in Bangalore. In 3 months, we are opening in Bangalore shortly, and then I'll be in a position to give you the address also. And then the next plan is by next year, January, February, we'll be starting in Vizag, and this year end we are to start in Dubai also. సో చూసినట్టయితే మా డాడీ కూడా ఫ్రమ్ లాస్ట్ లైక్ 3-4 months ఈస్ టేకింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఓవర్ హియర్ అండ్ చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అయితే మేము చూస్తాం అప్ టు 70% ఇప్పటికే ఇట్స్ క్యూర్డ్ అనేసి. సో అందుకని ఒకసారి మ్యామ్తో మాట్లాడి వీడియో తీసుకుందాం అని వచ్చాము. అంటే నా ఛానల్ వల్ల లైక్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ హూ ఇస్ లైక్ మోర్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్. అండ్ బెంగళూరులో కూడా వాళ్ళ బ్రాంచ్ ఇంకొక 3 months లో Next 3 months will be starting. అండ్ చెన్నైలో చాలా బాగా నడుస్తుంది. Chennai, we have a branch in Egmore, and we have Dr. Chetna there who works there. సో ఎస్ గైస్ వీళ్ళు వచ్చేసి అంజలి అండ్ నవీన్ అనమాట. అంజలి నర్స్ అండ్ నవీన్ డాక్టర్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు డాడీకి బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. డాడీకి అన్నిట్లో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రీట్మెంట్ దగ్గర. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో వీళ్ళు చాలా మంచిగా చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. సో వాళ్ళని కూడా వీడియో రికార్డ్ చేస్తాను అనమాట. సో ఎస్ గైస్ ఇక్కడైతే డాడీకి బ్లడ్ అని తీసుకుంటున్నారనమాట ట్రీట్మెంట్ కోసం. అప్పుడప్పటికే ట్రీట్మెంట్కి బ్లడ్ తీసుకొని దాంట్లో ఉన్న ప్లాస్మా తీస్తారు. సో ఆ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతుంది ఇక్కడ. గైస్ మేమైతే జూబ్లీ హిల్స్ పెద్దమ్మ టెంపుల్కి వెళ్ళామన్నమాట వచ్చేదారిలో. అంటే మాకు ఆన్ ద వేలోనే ఉండింది, చాలా దగ్గరగా ఉండింది. అక్కడికి వెళ్ళాము, చాలా బాగా దర్శనం అయింది. ట్రీట్మెంట్ అంతా అయిపోయినాక మేము రూమ్కి వచ్చేసి ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి అమీర్పేట అమ్మవారి టెంపుల్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. అక్కడ ఆ టెంపుల్కి మేము హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పటి నుంచి వెళ్తాము. సో మమ్మీ అక్కడ ఎక్కువ బిలీవ్ అనమాట మమ్మీకి. సో అందుకని ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి బాగా పూజ చేస్తాం. రీచ్ అయిపోయాము. ఇప్పుడు
వచ్చేసి అమ్మ దీపాలు పెట్టినది శారీ అన్ని ఇచ్చేసాను అనమాట ఒకటి. టెంపుల్కి వచ్చాము, తినేసాము. ఇప్పుడైతే పడుకోవాలి. సో హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో. మీ ఇక్కడికి వీడియో నచ్చినట్టయితే ఏం చేయాలో తెలుసు కదా, ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. మళ్ళీ ఇన్ని వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి. హైదరాబాద్ వ్లాగ్ కూడా చాలా వస్తాయి అన్నమాట. ఇట్స్ జస్ట్ డే 1, ఇంకా వీ హ్యావ్. సో టుమారో కూడా వ్లాగ్ చేద్దాం మనం. సో ఎస్, బాయ్.